Este momento ha sido apartado para la oración. No por casualidad, ni por habito, sino por la silenciosa providencia de Dios que conoce cada necesidad traída a este espacio. El Señor que declara en Isaías 46:10, mi propósito es y cumplirá, to do lo que deseo, ha permitido que esta oración llegue porque él tiene la intención de actuar con misericordia. El cielo no está distante. Dios está atento. Su ayuda no es y retrasa más allá de su sabiduría. Esta es una oración ofrecida con urgencia, con confianza y con plena dependencia de la ayuda divina. Se eleva a través de la intercesión de San Antonio de Padua, fiel servidor de Cristo, conocido en toda la Iglesia como auxiliador en situaciones desesperadas y abogado en casos que parecen estar más allá de la solución humana. La intención es clara y es y pronuncia sin vacilación. Pedir a Dios un milagro en circunstancias que parecen imposibles, y hacerlo con una fe que es y aferra firmemente sus promesas. A medida que esta oración es y desarrolla, cada carga es bienvenida aquí. Nada necesita ser filtrado ni excusado. La Escritura invita a esta apertura cuando dice en el Salmo 62:8, confían en él en todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de él, Dios es nuestro refugio. Este es ese refugio. Este es el lugar donde es y deja el miedo y es y eleva la esperanza, incluso es y el temblar la acompaña. Si hoy confías en Dios para algo que solo la intervención divina puede resolver, apoya esta oración dando me gusta a este video, compartiéndolo con alguien que también necesita la ayuda de Dios y suscribiendo a este canal. Deja que este acto de fe permita que la oración llegue a otros, porque la gracia es y multiplica cuando los corazones es y en confianza. Lo que Dios hace por uno lo puede hacer por muchos. Permanece presente en cada palabra. Deja que las distracciones es y desvanezcan. El Señor mismo nos asegura en Mateo 18:20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está atento aquí. El cielo escucha cuando la fe habla. Comenzamos este momento sagrado juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. San Antonio de Padua, acudimos a ti ahora con confianza, no por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios. Viviste una vida oculta en obediencia, consumida por el amor a Cristo y la compasión por los que sufren. Confías plenamente en el Evangelio, y Dios confirmó esa confianza con signos de misericordia. Hoy, la Iglesia recuerda tu poderosa intercesión, especialmente cuando la esperanza se siente frágil. Te pedimos que estés con nosotros en esta hora de necesidad. Presenta cada intención que es eleva en silencio. Trae ante Dios las peticiones que las palabras luchan por expresar. La Escritura nos dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene. Que tus oraciones es unánimes a las nuestras, para que nada es pierda, nada es malinterpret y nada es pase por alto. Señor Dios, tú eres la fuente de toda ayuda. Te revelaste como aquel que escucha el clamor de los afligidos. Cuando tu pueblo estaba atrapado entre el mar y sus enemigos, hiciste un camino donde no existe ninguno. Éxodo 14:13 nos recuerda tu poder. No temen, manténganse firmes y ven la salvación que el Señor realizará hoy por ustedes. Y esa misma salvación no es limitada a la historia. Está activa ahora. Algunos que escuchan esta oración se encuentran ante situaciones que parecen inamovibles. Informes médicos que traen miedo. Prisiones financieras que se aprietan a diario. Divisions familiares que parecen irreparables. Largos retrasos que han puesto a prueba la paciencia y debilitado la determinación. Sin embargo, tu palabra declara en Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Esta verdad no cambia según las circunstancias. Se mantiene firme incluso cuando la esperanza se siente pequeña. San Antonio intercede por estos casos imposibles. Eres conocido como restaurador de lo que se ha perdido. No solo objetos, sino la paz, la dirección, la fe y la confianza en Dios.
El Evangelio nos dice en Juan 10:10 que Cristo vino para que su pueblo tenga vida, y la tenga en abundancia. Ruega para que esta abundancia, de gracia, sanación, provision y claridad, sea liberada ahora según la voluntad de Dios. Señor Jesús, tú invites de los agobiados por la vida a venir a ti. Dijiste en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Venimos con confianza, sin fingir una fuerza que no tenemos. Venimos con el corazón abierto, creyendo que tu descanso trae renovación, no resignación. Hay alguien escuchando que ha orado antes y así ha sentido decepcionado. Alguien que así pregunta si su voz todavía importa. Tu palabra responde esto con ternura pero con firmeza. El Salmo 34:17 declara, cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. No de algunas angustias. No de angustias seleccionadas. De todas ellas según tu sabiduría y tus tiempos. San Antonio ruega por una confianza renovada. Ruega para que el desánimo no endurezca el corazón. Ruega para que la espera no debilite la fe. Presenta estas oraciones ante Dios con urgencia, porque la Escritura nos anima a la audacia. Hebreos 4:16 nos instruye. Acercémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y halemos gracia para el oportuno socorro. Este es ese momento. Si en cualquier instante durante esta oración algo así conmueve en tu interior, un sentimiento de esperanza, una sutil tranquilidad, no lo descarte. La gracia a menudo liga con delicadeza. Quédate con esta oración. Si está tocando tu corazón, presiona el botón de me gusta y compartela para que otros también sean fortalecidos. La fe crece cuando es testificada. Señor Dios, tú ves lo que otros no pueden. Conoces las noches de preocupación, los miedos no expresados, las preguntas que regresan una y otra vez. El Salmo 139:1-3 nos asegura, Señor, tú me has examinado y conocido. Estás familiarizado con todos mis caminos. Nada está oculto para ti. Nada está fuera de tu cuidado. San Antonio de Padua, fiel intercesor, eleva estas preocupaciones ante Dios. Pide que se abran portas donde ninguna pericia posible. Pide sanación donde la medicina ha llegado a sus límites. Pide provision donde los recursos se han agotado. Pide reconciliación donde el orgullo y el dolor han levantado muros. La Escritura declara en Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Que esa puerta se abra ahora según la voluntad de Dios. Señor, confiamos en tus promesas incluso cuando el cumplimiento no se ve. Romanos 8:28 nos recuerda, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Fortalece los corazones para creer esta verdad, no como teoría, sino como una seguridad viva. San Antonio, permanece cerca mientras esta oración se profundiza. Camina con aquellos que se sienten solos. Habla por aquellos que no encuentran palabras. Leva cada petición urgente a la presencia de Dios, confiando en que su misericordia supera cualquier obstáculo. Y mientras esta oración continúa, que la fe permanezca despierta. Que la esperanza siga viva. Que los corazones permanezcan abiertos al movimiento de Dios. La palabra de Dios no solo consuela, corrige, fortalece y llama al corazón a lo más alto. Cuando las oraciones se sienten urgentes, la Escritura nos recuerda que la urgencia debe unirse a la confianza. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo habla directamente a los momentos en que las situaciones no tienen sentido. La confianza no es la ausencia de preguntas, es la decisión de poner esas preguntas en manos de Dios en lugar de dejar que endurezcan el corazón. Muchas personas luchan no porque Dios no esté dispuesto a actuar, sino porque el desánimo ha debilitado lentamente la expectativa. La Biblia nos advierte suavemente sobre esto en Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profusión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
La fe flaquea cuando la esperanza es trata como algo optional. Pero la escritura insiste en que la esperanza es un ancla, no una emoción. San Antonio entendió profundamente esta verdad. Su vida no estuvo marcada por la comodidad, sino por la obediencia. Confió en Dios incluso cuando la predicación parecía infructuosa, incluso cuando la dificultad seguía a la fidelidad. Sin embargo, Dios honró esa confianza. Los milagros siguieron no porque Antonio buscara señales, sino porque ese aferró a Cristo cuando las circunstancias no ofrecen seguridad. Por eso su intercesión es poderosa en casos desesperados. Su fe fue probada bajo presión. En este punto de la oración, tomad un momento para examinar el corazón con honestidad. ¿Hay un desánimo que ha sido aceptado silenciosamente? ¿Hay amargura que ha crecido porque las respuestas no llegaron como se esperaba? La Escritura nos insta en Efesios 4:31 am quitar de nosotros toda amargura, enojo y ira. No porque Dios se ofenda por el dolor, sino porque la amargura bloquea la libertad de la gracia. Dejar ir no es olvidar la herida, es negarse dejar que la herida gobierne el alma. Señor Dios, te pedimos la gracia de confiar en ti más allá del entendimiento. Tu palabra en Isaías 55:8 nos recuerda. Mis pensamientos no son esos pensamientos, ni esos caminos mis caminos. Enséñanos a no limitar tu poder por nuestras expectativas. Enséñanos a creer incluso cuando los resultados permanezcan ocultos. San Antonio de Padua, intercede por los corazones que se han cansado. Ruega por aquellos que han esperado más de lo previsto. Pide a Dios que renueve la esperanza donde el retraso se ha sentido como una negación. La Escritura permite en Lamentations 3:31-32. El Señor no diseca para siempre, sino que se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Que esa compasión se sienta ahora. También hay aquí un llamado a la perseverancia. Jesús mismo habló claramente sobre la oración persistente. En Lucas 18:1, la Escritura nos dice que enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La persistencia no es repetición sin fe, es fe que se niega a rendirse. Si esta oración está rezando de nuevo, que se reza con mayor profundidad, con mayor entrega. En este momento, es importante recordar que Dios a menudo utiliza la unidad como un canal de gracia. Si esta oración te está fortaleciendo, da un paso de fe y dale me gusta este video, compartelo y suscribid al canal. No se trata de números, se trata de permitir que la oración llegue a otros que pueden estar sufriendo en silencio. La Escritura dice en Eclesiastes 4:12, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La fe se fortalece cuando se comparte. San Antonio, tú que predicas la verdad con valencia, pide a Dios que fortalezca contra la duda a quienes escuchan. Ruega para que el miedo no reemplace la fe. La palabra nos dice en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que ese espíritu surja ahora en cada corazón. En este punto del camino de oración, también dirigimos nuestra atención a un arma poderosa que Dios ha dado a su iglesia, el Santo Rosario. El Rosario no es repetición sin sentido, es meditación en la vida de Cristo a través de la amorosa intercesión de su madre. En Cana, María notó la necesidad antes que nadie. Juan 2:3 registra sus palabras consensuales, no tienen vino. Y su intercesión movió a Jesús a actuar. María permanece atenta a las necesidades de los hijos de Dios. Ella no reemplaza a Cristo, ella guía los corazones hacia él. Cuando rezamos el rosario, no nos distraemos de Jesús, nos acercamos más a él a través de quien lo conoció más íntimamente. Más adelante en esta oración, nos dirigiremos intencionalmente al rosario, confiando en él como una poderosa ofrenda intercesora. Prepara tu corazón para ese momento, porque muchas gracias fluyen a través de la humilde oración mariana. San Antonio unido en Nuestra Señora, eleva estas peticiones ante Dios. La Escritura nos asegura en Apocalipsis 5:8 que las oraciones de los santos suben ante Dios como incienso.
Que estas oraciones suben ahora, urgentes, sinceras y llenas de confianza. Señor Dios, enséñanos no solo a pedir, sino a escuchar. Enséñanos a reconocer tu movimiento incluso cuando ligas silenciosamente. El Salmo 46:10 nos dice, Quedens quietos y sepan que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es atención a la acción divina. La palabra de Dios no permite una vida sin luchas, pero permite la cercanía de Dios dentro de ellas. Muchos corazones que escuchan han aprendido esta verdad por experiencia. La fe a menudo es prueba no en momentos de abundancia, sino en temporadas de espera. La escritura no oculta esta realidad. En el Salmo 66:10-12 leemos, Porque tú, oh Dios, nos has probado, nos has purificado como así purifica la plata. Pero nos sacaste un lugar de abundancia. La prueba no es la última palabra. La intención de Dios es siempre la restauración. Si hay alguien cuyo recuerdo provoca ira o resentimiento, pon esa herida ante Dios. Pide la gracia de perdonar, incluso si la sanación se siente incompleta. El perdón es a menudo impreciso, no un sentimiento instantáneo. Pero cada paso hacia él invita a la paz. San Antonio, ruega por los corazones cargados por un dolor no resuelto. Pide a Dios que ablanda lo que es ha endurecido y sane lo que ha sido herido. Señor Jesús, tú perdonaste incluso desde la cruz. Oraste en Lucas 23:34, Padre perdonalos. Enséñanos a perdonar no por nuestras fuerzas, sino por tu gracia. Que el perdón se convierta en una puerta hacia la libertad y la oración respondida. Hay otra verdad que la escritura enseña claramente. La fe crece cuando se comparte el testimonio. Las obras de Dios están destinadas a ser recordadas y proclamadas. El Salmo 105:1 nos insta, Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Cuando compartes la oración, cuando das testimonio, aunque si silenciosamente, participas en la obra de aliento de Dios. Si esta oración te ha hablado, tomad un momento para darme gusto y compartirla con alguien que pueda estar luchando en silencio. Suscríbete a este canal para que la oración siga llegando a los corazones necesitados. Estas acciones sencillas se convierten en canales a través de los cuales Dios difunde la esperanza. Ahora, volvimos de nuevo al poder de la oración de intercesión. La tradición católica nos enseña que los santos no son figuras distantes, sino miembros vivos del cuerpo de Cristo. Hebreos 12:1 nos recuerda que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos. Ellos oran con nosotros. Ellos oran por nosotros. La cercanía de San Antonio a Dios no disminuye el papel de Cristo, magnifica la generosidad de Dios. San Antonio, fiel servidor y amigo de los pobres, intercede por cada necesidad material que se presenta ahora. Algunos están luchando por la provisión. Algunos temen el colapso financiero. Algunos enfrentan responsabilidades que superan los recursos. Sin embargo, la escritura nos asegura en Filipenses 4:19, Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pide a Dios que manifieste esta promesa de maneras tangibles. Señor Dios, tú alimentaste a Elias a través de cuervos. Multiplicaste los panes y los peces. Proveiste maná en el desierto. Recuerda a cada corazón que sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Que la provisión llegue de maneras que restauran la confianza y traigan paz. En esta etapa de la oración, es importante elevar nuestros ojos a nuestra Santísima Madre una vez más. El rosario no es un accesorio de la oración, es una escuela de fe. A través de él, se contemplan los misterios de la vida de Cristo y la intercesión de María acompaña cada intención. La Iglesia ha confiado durante mucho tiempo en el rosario como un medio de protección, conversión y victoria. Pronto habrá un momento dedicado a rezar el rosario. Prepara para ello con reverencia. Trae tus intenciones claramente a esa oración. El papel de María no es distante. En Cana, ella intercedió antes de que nadie se lo pidiera. Ella notó la carencia. Ella actuó con confianza. Sus palabras en resuenan, hagan lo que él les diga,
12:5. A través del Rosario, ella continúa guiando los corazones hacia la obediencia y la confianza. San Antonio, unido a Nuestra Señora, presenta estas peticiones con audacia ante Dios. La Escritura nos dice en el Salmo 20:4, que Él te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Según la voluntad de Dios, que estos deseos sean purificados, cumplidos y transformados en testimonios de gracia. Señor Dios, fortalece la fe donde el miedo ha hablado fuerte. Reemplaza la ansiedad por la confianza. Proverbios 16:3 nos instruye. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Encomendamos cada situación ahora, salud, familia, finanzas, decisions, futuro, en tus manos. Si tu corazón se siente conmovido en este punto, permanece atento. Dios a menudo trabaja en silencio antes de actuar con poder. Quédate con esta oración. Del me gusta. Compartela. Deja que otros se sientan atraídos por esta atmósfera de fe. San Antonio de Padua, seguimos confiando en tu intercesión. Creemos que Dios escucha. Creemos que Dios actúa. Creemos que ninguna oración ofrecida con fe es en vano. El camino de esta oración aún no termina. La gracia todavía se está desplegando. La esperanza sigue surgiendo. A medida que este tiempo de oración se profundiza, es importante recordar que Dios no se mueve por el ruido, sino por la sinceridad. La Escritura nos recuerda en 1 Samuel 16:7 que, el Señor mira el corazón. Él ve más allá de las palabras. Él ve la intención. Él ve la fe incluso cuando es frágil. Solo esa verdad debería fortalecer el corazón que se siente débil. Dios no está midiendo la elocuencia. Él está respondiendo a la confianza. Hay momentos en que la oración debe ir más allá de pedir y entrar en la entrega. No una entrega que renuncia a la esperanza, sino una entrega que pone el resultado en manos de Dios. Jesús mismo modeló esto en el huerto cuando oró en Lucas 22:42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración no fue debilidad. Fue confianza perfecta. De esa entrega surgió el poder de la resurrección. Señor Dios, entregamos cada resultado a ti ahora. No porque dejemos de creer, sino porque creemos que tú sabes lo que nosotros no sabemos. Ponemos nuestras necesidades urgentes ante ti, confiando en que tu voluntad conlleva sabiduría, misericordia y un tiempo perfecto. Tu palabra nos asegura en el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta promesa no es vaga. Es directa. Dios no pide el control, pide confianza. Y cuando es de la confianza, la acción sigue. A veces silenciosamente, a veces de repente, pero siempre con propósito. San Antonio de Padua, te pedimos que nos ayudes a entregarnos sin miedo. Tú entendiste lo que significaba renunciar a tus planes y aferrarte a la voluntad de Dios. No sabías a dónde te llevaría la obediencia, pero confiaste en que la mano de Dios era firme. Intercede ahora por cada corazón que lucha por solta. Ruega para que la ansiedad afloje su prisión y que la paz comience a establecerse, incluso antes de que las respuestas sean visibles. Es importante dejar esto claramente. La entrega no es el fin de la oración, es su profundización. Cuando la oración pasa de insistir a confiar, se convierte en terreno fértil para la gracia. La Escritura nos enseña en Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. El propósito de Dios no es contra nosotros, es para nosotros, incluso cuando contradice nuestras expectativas. Señor Dios, enséñanos a confiar en tu propósito. Enséñanos a creer que tus planes están formados por el amor, no por el castigo. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Que esta palabra aquiete los pensamientos inquietos y afirme los corazones inciertos. San Antonio intercede por aquellos que se sienten abrumados por las elecciones y las consecuencias.
Ruega para que la confusión de paso a la claridad. Ruega para que el miedo no dicte las decisions. Pide a Dios que ordene los pasos según su sabiduría. El Salmo 32:8 permite te instruir y enseñar el camino en que debes andar, sobre ti y fijar mis ojos. Que esa guía esa realidad ahora. Mientras la oración continua, he un llamado a examinar donde esa ha probado más la fe. A menudo la mayor lucha no es el problema en sí sino la espera. La espera expone la impaciencia, el miedo y la duda. Sin embargo, la escritura redefine la espera como un lugar de renovación. Isaías 30:18 dice, el Señor espera para tener piedad de ustedes. Incluso Dios espera a que los corazones confíen plenamente en Él. Señor Dios, renueva las fuerzas en los corazones que esperan. Reemplaza la frustración por la resistencia. Reemplaza la inquietud por la paz. Lamentations 3:25 declara, bueno es el Señor con los que en Él esperan, con el alma que lo busca. Que la espera se convierta en adoración, no en cansancio. San Antonio de Padua ruega por la perseverancia. Ruega para que la fe no se desvanezca después de que termine la oración. Ruega para que la confianza permanezca firme en la vida diaria. Ayúdanos a recordar que la obra de Dios a menudo se desarrolla silenciosamente, bajo la superficie, mucho antes de que aparezcan los resultados. Ahora hablemos directamente al miedo. El miedo a menudo se disfraza de precaución, pero la escritura lo expone por lo que es. 1:14 nos dice, el perfecto amor echa fuera el miedo. El miedo se encoge cuando se crea en el amor. El amor de Dios no es condicional. No se retira durante la lucha. Romanos 8:38-39 nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor Dios, echa fuera el miedo de cada corazón que escucha. Miedo al fracaso. Miedo a la pérdida. Miedo a la decepción. Reemplazalo con una confianza arraigada en tu amor. Que el amor sea más fuerte que el miedo. San Antonio intercede por la sanación emocional. Algunas heridas son invisibles pero profundamente dolorosas. El rechazo que perdura. La pérdida que todavía duele. La soledad que pesa gravemente. Pide a Dios que sane lo que el tiempo solo no ha curado. El Salmo 147:3 permite. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Que esa sanación comienza ahora. También hay una suave advertencia aquí. No midas la fidelidad de Dios solo por el tiempo. Dios trabaja con la eternidad a la vista. 2 Pedro 3:8 nos recuerda. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que nos parece lento puede ser preciso en su sabiduría. Señor Dios, ayúdanos a confiar en tus tiempos. Ayúdanos a resistir la tentación de apresurarte. Enséñanos una paciencia que se activa, no pasiva. Una paciencia que continúa orando, esperando y obedeciendo. San Antonio ruega para que el desánimo no gane terreno. Ruega para que la esperanza permanezca viva incluso cuando las circunstancias se resisten al cambio. Romanos 15:13 declara, que el Dios de la esperanza los linda de todo gozo y paz en el creer. Que la esperanza surge de nuevo. En este punto, es importante recordar el poder de la unidad en la oración. Dios a menudo se mueve cuando su pueblo se pone de acuerdo en fe. Si esta oración te está fortaleciendo, tomad un momento para darme gusta este video y compartirlo con alguien que necesita aliento. Suscríbete a este canal para que la oración siga llegando a los corazones necesitados. Estas acciones sencillas se convierten en parte de una obra de gracia más grande. Ahora volvimos de nuevo a la intercesión. La fe católica nos enseña que los santos no deben de preocuparse por la iglesia. Están vivos en Cristo y activos en la oración. Apocalipsis 8:3-4 describe las oraciones de los santos subiendo ante Dios. La intercesión de San Antonio no distrae de Cristo, magnifica la confianza en la misericordia de Dios. San Antonio de Padua, te confiamos cada petición urgente que empieza en el corazón. Aquellas relativas a la salud, el empleo, la familia, asuntos legales, estudios, inmigración y provision.
Iris conocido como un auxiliador en casos desesperados. Presenta estas necesidades con valencia ante Dios. Señor Dios, pedimos sanación donde la enfermedad ha traído miedo. Fortaleza donde persiste la debilidad. Paz donde reina la incertidumbre. Tu palabra dice en el Salmo 103:2-3. Bendice, alma mía, al Señor, que es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Según tu voluntad que fluya la sanación. San Antonio intercede por las familias. Restaurant la armonía donde ha crecido la división. Sana los matrimonios tensos por el malentendido. Protege a los niños y guía a los padres. Josué 24:15 declara, Yo y mi casa serviremos al Señor. Que los hogares sean lugares de fe y paz. Señor Dios, pedimos provisión. Para aquellos agobiados por la presión financiera, concede alivio. Para aquellos que buscan empleo o estabilidad, abre puertas. Mateo 7:11 nos asegura que el Padre de cosas buenas a sus hijos. Preví según tu abundancia. San Antonio ruega por quienes enfrentan batallas legales, exámenes, entrevistas y decisiones que dan forma al futuro. Pide a Dios que conceda favor y sabiduría. Proverbios 21:1 nos recuerda que incluso los corazones de la autoridad están en la mano de Dios. A medida que esta oración continúa, prepara el corazón para una intercesión más profunda. Pronto, nos volveremos de nuevo intencionalmente hacia el Santo Rosario. El Rosario es una herramienta poderosa de oración, confiada a la Iglesia como medio de intercesión, protección y gracia. A través de él María está con nosotros, presentando nuestras necesidades a su Hijo con cuidado maternal. El Rosario no es una repetición vacía, es una meditación sobre la vida de Cristo, rezada con confianza en la intercesión de María. En Cana, ella notó la necesidad y actuó. Ella continúa notando. Ella continúa intercediendo. Prepara tus intenciones cuidadosamente, porque cuando el Rosario es reza con fe, el cielo escucha. Permanece atento. No apresures este momento. Dios sigue trabajando. La gracia sigue moviéndose. La esperanza sigue viva. Rezamos el Rosario con el misterio luminoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Avenue María por el F. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Avenue María por la esperanza Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Avenue María por la caridad Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la intercesión de María, quien notó la necesidad en Cana, y a través de las oraciones de San José y San Antonio, que Jesús transforme nuestra agua en vino. Que Él convierta nuestras luchas ordinarias en ocasiones para su gloria. Que Él reemplace lo que se ha agotado con algo mucho mejor que lo que originalmente teníamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
Why no nos dejas caer en la tentación mas libranos del mal. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que obró su primer milagro en las bodas de Cana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. Oración de Fátima. Oh Jesús mío, perdonanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, leva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amen. El tercer misterio luminoso, la proclamación del reino. Reflexión. Jesús comenzó su ministerio público con una poderosa proclamación registrada en Marcos 1:15. El tiempo es ya cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y creen en la buena nueva. Recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas,
predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Mateo 4:23. Su mensaje estaba acompañado de manifestations del poder divino. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos quedaban limpios, los sordos oían, los muertos resucitaban y los pobres así les anunciaba la buena nueva. Mateo 11:5. Al rezar este misterio, pedimos tener oídos para escuchar la buena nueva y corazones dispuestos a creerla. Pedimos la gracia del verdadero arrepentimiento. Una transformación completa de nuestra manera de pensar acerca de Dios, de nosotros mismos y de lo que es posible. Por la intercesión de San José, quien recibió el mensaje del reino a través de los sueños y obedeció de inmediato, y de San Antonio de Padua, quien predicó el reino con tal poder que miles se convirtieron, pedimos experimentar el reino de Dios irrumpiendo en nuestras circunstancias con sanación, liberación y transformación. La provisión fluye naturalmente, porque la pobreza no puede sobrevivir donde reina el rey. La libertad liga naturalmente, porque toda esclavitud se disuelve en la presencia del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que proclamó el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que proclamo el reino de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, leva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Reflexión. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a lo alto de una montaña. Ali así transfiguró delante de ellos. Mateo 17:2-5 nos dice, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En ese momento así les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres her tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras on hablaba, una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo. Pidamos también la gracia de escuchar a Jesús por encima de todas las demás voces. En un mundo lleno de mensajes que compiten entre sí, de opiniones contradictorias y de un ruido interminable, que aprendamos a reconocer y seguir solo su voz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que se transfiguró en el monte Tabor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que se transfiguró en el monte Tabor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que se transfiguró en el monte Tabor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que se transfiguró en el monte Tabor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que se transfiguró en el monte Tabor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. San José, protector de la Iglesia, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, dulce hacedor de milagros y intercesor de los enfermos, ruega por nosotros. Al concluir este tiempo de oración con el rosario, tomad un momento para sentir la presencia de nuestra Santísima Madre intercediendo por ti. Cada misterio que contemplamos nos ha acercado más a su Hijo, Jesucristo, y a través de su guía amorosa, nuestras peticiones han sido elevadas al cielo. Así como él elevó las necesidades de las bodas de Cana a Jesús, del mismo modo leva tus intenciones ahora. Aquellas que parecen imposibles, aquellas que han pesado profundamente en tu corazón y aquellas que anhelan la intervención divina. La intercesión de María es poderosa y constante. La Escritura nos recuerda en Lucas 1:48 que ella mira a todas las generaciones con favor, diciendo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso,
y santo es su nombre. Bajo su cuidado, cada oración ofrecida es preciosa. Cada necesidad puesta ante su Hijo es presentada con amor y devoción. Deja que tu corazón descanse en la seguridad de que ella escucha. Ella ora y acompaña tus intentions con tierna misericordia. San Antonio, unido a Nuestra Señora, continúa elevando cada intención que hemos ofrecido hoy. Que las oraciones que hemos alzado, las oraciones por sanación, por provisión, por paz, por reconciliación y por una intervención milagrosa, permanezcan ante Dios, revestidas de fe y confianza. Que los frutos de este rosario fluyen en nuestras vidas según la voluntad de Dios, trayendo consuelo, claridad y esperanza. Al terminar esta sagrada devoción, leva contigo la conciencia de que la gracia de Dios está activa. Él escucha. Él responde. Y a través de la intercesión de sus santos y las oraciones de su madre, ella está trabajando de maneras visibles y invisibles. Al acercarnos al cierre de este tiempo sagrado de oración, deja que tu corazón descanse en la certeza de que Dios ha escuchado cada palabra, cada suspiro, cada intención silenciosa. Él está atento a tu necesidad, fiel a sus promesas y presenta maneras que superan el entendimiento humano. Recuerda lo que la Escritura nos asegura en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Esto incluye las cargas que parecen imposibles, las oraciones que se sienten sin respuesta y las situaciones que parecen desesperadas. San Antonio de Padua, que has caminado en total confianza y obediencia a Dios, continúa intercediendo por cada intención ofrecida hoy. Que tu intercesión traiga claridad donde reina la confusión, paz donde ha persistido el miedo y provisión donde la carencia ha causado ansiedad. Que tus oraciones se eleven con las de la Santísima Virgen María, quien siempre nos conduce a su Hijo con cuidado maternal. Señor Dios, te encomendamos los casos imposibles que han pasado gravemente sobre nosotros. Ponemos en tus manos las oraciones de nuestros corazones, sabiendo que tú eres la fuente de cada milagro. Que la sanación, la provisión, la reconciliación y la paz fluyen según tu perfecta voluntad. Fortalece nuestra fe para creer en tus tiempos, renueva nuestra esperanza para confiar en tus promesas y llena nuestros corazones con la seguridad de que tú siempre estás cerca. Y ahora hacemos juntos una declaración de fe, no solo con palabras, sino con la certeza de nuestros corazones. Creemos que Dios es poderoso, misericordioso y fiel. Creemos que ninguna situación está fuera de su alcance. Creemos que a través de Jesucristo nuestro Señor, toda carga puede ser levantada, toda causa perdida puede ser restaurada y cada corazón puede encontrar la paz. Declaramos que nuestra confianza descansa solo en Él. Si esta oración ha tocado tu corazón, recuerda dar me gusta a este video, compartirlo para que otros también sean fortalecidos y suscribir a este canal para seguir recibiendo oraciones y aliento. Comenta abajo con tu intención o simplemente escribe Amén como signo de fe. Tu testimonio de confianza puede inspirar a alguien más a aferrarse a la esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que su rostro brille sobre ti y te conceda misericordia. Que Él haga notar su presencia en cada situación imposible que traigas ante Él. Y que la intercesión de San Antonio de Padua y las oraciones de Nuestra Santísima Madre continúen guiándote y protegiéndote siempre. Vi en fe, fortalecido por la oración, lleno de esperanza y confiado en el poder milagroso de Dios. Amén.